कराई। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। দিস ইজ তন্ময় ফ্রম RsRudra। এর আগের ব্লগটা তো ছিল বাইক সার্ভিস রিলেটেড, বাট এই ব্লগটা হতে চলেছে বাইককে জামা কাপড় পরানো রিলেটেড। ওকে, সো ডিরেক্ট পয়েন্টে আসছি। আজকে আমি আমার বসন্তীর ড্রেস কিনতে যাব, আই মিন টু সে ওর জন্য একটা সিট কভার লাগাতে যাব। ঠিক আছে, পুজো স্পেশাল সিট কভার, যেটা আসানসোলে আমার মনে হয় না যে কারোর গাড়িতে সেই সিট কভারটা দেখেছি। ওকে, সো চলো তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি কি সিট কভার আছে। फॉर्म देगा, एक नंबर फॉर्म देके ही कराई। यूनिफॉर्म नहीं जो किया है नाम खोला है यहाँ पर ही आपको मिलेगा, वो यूनिफॉर्म वाला। अच्छा, ये फॉर्म वाला है, ओरिजिनल फॉर्म है। हाँ, जो दिया है मेरा भाई वो बोल रहा है कि एक नंबर है, एक नंबर लेके जाओ। हाँ। একটা কথা বলে দিই ফ্রেন্ডস, আমাদের এখন ইন্ডিয়াতে করোনার থার্ড ওয়েভ চলে এসছে। ঠিক আছে, তো এই থার্ড ওয়েভটা আমাদের জন্য তো ছেড়েই দাও, বেশি বেশি এফেক্ট করছে বাচ্চাদের জন্য। আমার বাড়িতেও একটা বাচ্চা রয়েছে। সো খুব 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 প্রোটেকশন নিয়ে বেরোবে, হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে। সো প্লিজ ডোন্ট টেক ইট ক্যাজুয়াল। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are I need you to listen, I need you to hear
আমার তো ভাই খুব ভালো লেগেছে। তোমাদের যদি ভালো লেগেছে সিট কভারটা তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। হ্যাঁ, আমি পারচেজের উপায় বলে দেবো, তোমরা আমার সাথে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ভিডিওর কমেন্টেও জানাতে পারো। যদি তোমাদের কারোর দরকার থাকে, তোমরা যারা যারা আসানসোল থেকে বিলং করছো তাদের সবার জন্য এই কথাটা, ঠিক আছে? আউট অফ আসানসোল যদি কারোর লাগে তো বলবে, আমি সেটারও ব্যবস্থা করে দেবো। আর পুরো ভিডিওটা তো তোমরা দেখলে নিশ্চয়ই, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক করতে ভুলবে না।